IDFI-ის ონლაინ კონფერენცია ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო ტენდენციები და საქართველო. ესმის რომ ცოტა ქვეყანაში ცოტა სრული ვითარება ამ ეტაპზე, მაგრამ რა ვქნათ, ჩვენი კონფერენცია უნდა და ძალიან საინტერესო კონფერენცია მე ვთვლი, უნდა გავაგრძელოთ და მადლობას მოგისმით ყველას, ვინც შემოგვიერთდა, საკმაოდ ბევრი მონაწილე და დამსწრე არის ამ კონფერენციის. კონფერენციის მიზანია განვიხილოთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების საერთაშორისო სტანდარტები, ტენდენციები, გამჭვირვალობისა და ეთიკის პრინციპები, ასევე საქართველოს საჯარო სექტორში ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენების ცალკეული მაგალითები და მათი გავლენა ქვეყანაში უფლებების დაცვაზე. ამ მიზნით დღეს შესაძლებლობა გვექნება ექსპერტების, უფლებების დამცველების, სამოქალაქო, საჯარო და კერძო სექტორის, ასევე აკადემიური წრეების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით გავმართოთ დისკუსია ხელოვნურ ინტელექტზე და რაც მთავარია, ღონისძიებას წარმოდგენილი იქნება ჩვენი ორგანიზაციის IDFI-ის მიერ მომზადებული ორი კვლევა ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო სტანდარტებზე და ასევე ძალიან საინტერესო კვლევა საქართველოს საჯარო სექტორში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების საკანონმდებლო რეგულირებაზე და პრაქტიკაზე. თვითონ კონფერენცია იმართება არაკომერციული სამართლის საერთაშორისო ცენტრის ICNL-ის ფინანსური მხარდაჭერით. მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენი საქმიანობის მხარდაჭერისთვის. ჩვენთვის მათაც საამაყოა მათთან ეს თანამშრომლობა, რადგან საკითხი არის პრინციპში საქართველოსთვის განსაკუთრებით ახალი და მთელი პროექტის მანძილზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო მათი გამოცდილების გაზიარება, რომელსაც ძალიან ხშირად გვეხმარებოდნენ აი ამ პროექტის განხორციელებაში. ანუ მხარდაჭერა იყო არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ ინტელექტუალურიც. იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება, რადგან ზოგადად ვთქვით, რომ საკითხი მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ჯერჯერობით არ არის ძალიან აქტუალური, მაინც არის ძალიან პერსპექტიული და ჩვენ ვერ ავსწრებით მის გავლენას ქვეყნის ასე ვთქვათ განვითარებაზე და მათ შორის უფლებების კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დღეს ვიფიქროთ იმაზე, რამაც შეიძლება მომავალში ძალიან მალე გარკვეული გამოწვევების წინაშე დაგვაყენოს. დღევანდელი კონფერენცია შედგება ორი ნაწილისგან. პირველ პანელზე განვიხილავთ ხელოვნური ინტელექტის მთავარ მახასიათებლებს, საერთაშორისო ეთიკურ სტანდარტებსა და მთავარ გამოწვევებს. ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამაზე წარმოდგენა საქართველოში ფუნდამენტურ დონეზე არ არის. ძალიან ბევრი კვლევა და მასალა ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე მათ შორის სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმის, რომ გავიაზროთ რა საერთაშორისო სტანდარტები არსებობს და გამოწვევები არსებობს ამ მიმართულებით. შემდეგი პანელი კი აქცენტს გააკეთებს უკვე უშუალოდ საქართველოზე და აქ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით ვიმსჯელებთ საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების პრაქტიკაზე, კანონმდებლობაზე, გამოწვევებსა და პერსპექტივებზე. ესეც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიის ნაწილი იქნება. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გვყავს მრავალფენოვანი აუდიტორია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ ღონისძიებით დაინტერესებისათვის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა და აქტიურობა თვითონ ამ დისკუსიის წარმართვისას. ყველა მონაწილეს რა თქმა უნდა ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოაგზავნოთ და გააჟღეროთ კითხვები. შესაბამისად, თქვენი აქტიურობა არა მხოლოდ მისასალმებელია, არამედ აუცილებელიც, რომ უფრო დინამიური გავხადოთ ეს ჩვენი დისკუსია, რომელიც ონლაინ იმართება სამწუხაროდ აი ამ შეღუპების გამო. სანამ გადავალთ კონფერენციის მთავარ ნაწილზე, მოკლედ გაგაცნობთ ტექნიკურ დეტალებს. ეს არის და მოგიწოდოთ რა თქმა უნდა კიდევ აქტიურობისკენ. მე გირჩევთ და
გთხოვთ რომ თქვენ თავის წარადგინოთ ერთმანეთთან კომუნიკაციისთვის ესეთი მნიშვნელოვანია ჩატის ფუნქციაში ეს დაეხმარება არა მხოლოდ ჩვენ რომ ვიცოდეთ ვინ არის დაინტერესებული ამ საკითხით და მომავალში რაღაც დამატებით ინფორმაცია გამოგიგზავნოთ მათ შორის არამედ ერთმანეთისთვისაც კარგი იქნება რომ მონაწილეებმა ერთმანეთი გაიცნოთ დაინტერესებულმა მხარეებმა თვითონ პანელის მიმდინარეობისას პანელისტებისათვის კითხვების დასმისთვის გამოიყენეთ Q&A ფუნქცია სექცია უბრალოდ კითხვა-პასუხის აი მოახდინეთ კითხვის ფორმირება და მე მოდერატორი შეეცდება რომ ისე ვთქვათ ადრესატი მოძებნოს პასუხი გაეცეს ამ კითხვას თვითონ ენა კონფერენციის არის ქართული თუმცა რა თქმა უნდა უზრუნველყოფილი არის ქართულ-ინგლისური სინქრონული თარგმანი მის გამოსაყენებლად დააჭირეთ თარგმნის ღილად და ერჩიეთ თქვენთვის სასურველი ენა ინგლისური თარგმნისთვის რა თქმა უნდა ინგლისური უნდა ერჩიოთ ხოლო ქართულისთვის ანუ ქართული რო აიგოთ ამ შემთხვევაში გერმანული უნდა მონიშნოთ გერმანული ახლა უშუალოდ გადავიდეთ უკვე პირველ პანელზე რომლის სათაურიც არის ხელოვნური ინტელექტი მთავარი მახასიათებლები საერთაშორისო ეთიკური სტანდარტები და გამოწვევები ადამიანის უფლებებისა და გამჭვირვალობის კუთხით მოხარული ვართ რომ აღნიშნულ პანელზე გვყავს წარმოდგენილი არ მხოლოდ ადგილობრივი ექსპერტები არამედ საერთაშორისო ექსპერტები მე ვფიქრობ რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ რომ დავგთახდნენ ამაში მონაწილეობისთვის ეს უფრო საინტერესოს გახდის ვფიქრობთ ჩვენს კონფერენციას და უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ საერთაშორისო ტენდენციებზე და ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ რა თქმა უნდა თვითონ პანელის ექსპერტები გაგაცნოთ ჩვენ მომხსენებლებს ეს იქნება ნატა გოდერძიშვილი ციფრული მმართველობისა და კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიული მიმართულებების ექსპერტი ნატას აქვს სამართლისა და საჯარო პოლიტიკის საკითხებზე მუშაობის 15-წლიანი გამოცდილება მისი პროფესიული მოღვაწეობა მოიცავს ისეთ სფეროებს როგორიცაა საჯარო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობა საერთაშორისო და ელექტრონული ბიზნესი კარგი მმართველობა და ელმმართველობა კიბერუსაფრთხოება და საერთაშორისო უსაფრთხოების პოლიტიკა და სამართლებრივი საკმაოდ ცნობილი ექსპერტი არის მოდი ასე ვთქვათ საქართველოს მასშტაბით სწორედ იმ სფეროში რომელზეც დღეს ჩვენ მართავთ კონფერენციას და ასევე იყო ჩვენი პროექტის ექსპერტი შესაბამისად ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ვანია შკორიჩი პროგრამის დირექტორი არაკომერციული სამართლის ევროპული ცენტრიდან იგი ECNL-დან იგი ზედამხედველობას უწევს ამ ორგანიზაციის ასე ვთქვათ გლობალურ და ევროკავშირის ფარგლებში განხორციელებულ პროგრამებს იგი სხვა საკითხებთან ერთად მუშაობს ციფრულ და ხელოვნური ინტელექტის საკითხებზე განსაკუთრებით სამოქალაქო უფლებების ჭრილში რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მას აქვს სამართლებრივი ანალიზისა და კვლევითი საქმიანობის 19-წლიანი გამოცდილება ის ძირითადად მუშაობს გაეროსა და ევროკავშირის ევროპის საბჭოს დონეზე მხარდაჭერისა და ადვოკატირების ინიციატივებზე ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ერთად აქვს მდიდარი გამოცდილება სხვადასხვა რეგიონზე მუშაობის მათ შორის ბალკანეთის რეგიონი აღმოსავლეთ აფრიკა ევრაზია ახლო აღმოსავლეთ ჩრდილოეთ აფრიკა ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა მისი გამოცდილება ჩვენთვის მადლობას ვუქრმას რომ დავგთახდა ამ კონფერენციაში მონაწილეობაზე ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი პანელისტი, ეს არის ქრისტოფ იზდევსკი, პოლიტიკის დირექტორი ძალიან ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციის IPAS Foundation-ის. ქრისტოფი არის იურისტი და ბოლო წლებია სხვა საკითხებთან ერთად მუშაობს ალგორითმების გამჭვირვალობის საკითხებზე. 2 წლის წინ სწორედ მისი ორგანიზაციის მიერ ინიციირებული სხვა რეგიონალური კვლევის ფარგლებში IDFI პირველად ვთქვათ და შეესწავლა საქართველოს საჯარო დაწესებულებების მიერ ალგორითმების გამოყენების პრაქტიკა და მოხარული ვართ რომ დღესაც ვაგრძელებთ თანამშრომლობას და ქრისტოფი მონაწილეობას იღებს ჩვენს კონფერენციაში.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენი პროექტის ფარგლებში მოვამზადეთ ორი კვლევა, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ეხება ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო სტანდარტებს. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს იქნება საქართველოში დაწერილი ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკის დოკუმენტი, პირველად თქონდა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი წყარო შეიძლება გახდეს მომავალში იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ საკითხით არის დაინტერესებული და უნდა ამაზე მუშაობა, ამ ქართულენოვან წყაროზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა. და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ საინტერესო დოკუმენტის მომზადებისთვის ნატა გოდერძიშვილს და მინდა ვთხოვო მას, რომ წარმოგიდგინოთ მთავარი მიგნებები ამ კვლევის. თხოვთ ნატა დავიწყოთ უკვე უშუალოდ კონფერენცია თქვენი. მადლობა ლევან, მოგესალმებით, კოლეგებო, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში ITF-ს დიდი მადლობა, რომ მომეცა შესაძლებლობა. მუშაობს ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან ერთად, როგორც პირადი, ასევე პროფესიული თანამშრომლობა. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად კვლევას, კვლევის ფარგლებში ჩემი მთავარი დანიშნულება იყო, რომ შემოსწავლა ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული მდგომარეობა, როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო სტანდარტები, ეთიკური ნორმები, სახელმძღვანელო პრინციპები და ასე შემდეგ. რის საფუძველზეც შევქმნით ასეთი ანალიტიკური დოკუმენტი, კვლევით ანალიტიკური დოკუმენტი, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ხელოვნური ინტელექტის არსი, საერთაშორისო სტანდარტები, ეთიკური ნორმები და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით შესაბამისი რეკომენდაციები და დასკვნები. კვლევა შედგება რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტისგან და მოკლედ მინდა გაგიზიაროთ ეს ასპექტები. პირველი არის ესე ვთქვათ შესავალი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვსჯელობთ ციფრული ტრანსფორმაციის მონაპოვარზე, მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის ფარგლებში არსებული გამოწვევები, ტექნოლოგიური მხარდამჭერი ფაქტორები და ამ ყველაფერთან ერთად მონაცემებზე დაფუძნებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები. Შემდგომ უკვე გადავდივართ ხელოვნური ინტელექტის არსზე და სწორედ აქ ვიმსჯელეთ არაერთი კონფერენციის ფარგლებში თუ შეხვედრის, სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში, რომ სწორედ განმარტებიდან იწყება მთავარი პრობლემა, მთავარი დისკუსიები, არის სხვადასხვა მიდგომები ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით, არის ხელოვნური ინტელექტის არაერთი სხვადასხვა განმარტება და სწორედ ამის მიმოხილვა ხდება მოცემულ კვლევაში, მთავარ მახასიათებლებზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, წინაპირობებზე, ხელშემწყობ ჩარჩოებსა და საბოლოო ჯამში ის პოტენციური შედეგები გვაქვს განხილული, რასაც ხელოვნური ინტელექტი მოიცავს. შესავალი ნაწილის შემდეგ მთავარი ერთ-ერთი მიმართულება არის საჯარო სექტორში როგორ ხდება ამ ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების გამოყენება. რა სექტორებში, რომელ სექტორებში, რომელ სერვისებში და მოყვანილი გვაქვს მაგალითები ევროპული და მათ შორის არაევროპული ქვეყნებიდან, სადაც უკვე არის დანერგილი საჯარო სექტორის სხვადასხვა სფეროში ხელოვნური ინტელექტი და მასზე დაფუძნებული პროექტები, პროგრამები და სერვისები. ყველაფერთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ როგორი შეიძლება იყოს საჯარო სექტორის როლი ამ ტექნოლოგიის ფორსირებაში და დანერგვაში. და სწორედ ერთ-ერთი თავი ეძღვნება საჯარო სექტორის როლს, როგორც ხელშემწყობს, როგორც დამნერგავს და როგორც ზოგადად ურთიერთობების ბალანსის ხელშემწყობს. ამ შესავლების შემდეგ უკვე გადავდივართ საერთაშორისო რეგულირებაზე და ერთგვარად ინვენტარიზაცია არის განხორციელებული დღეს საერთაშორისო მასშტაბით არსებული სამართლებრივი, მარეგულირებელი და ეთიკური თუ პოლიტიკური ნორმების. მიმოხილული გვაქვს როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობები და ინიციატივები ამ მიმართულებით, ისევე როგორც კერძო გადაწყვეტილებები და კონკრეტული ქვეყნების ინიციატივები, სტრატეგიული მმართველობითი ჩარჩოების თუ სამართლებრივი თვალსაზრისით. ყველაფერთან ერთად დღეს ვიმსჯელებთ ამ საკითხსაც აუცილებლად. ამ კვლევაში მიმოხილული არის არა მხოლოდ სამართლებრივი ჩარჩოები, არამედ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, ეთიკური ნორმები, ეთიკური სტანდარტები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც საერთაშორისო და სამართლებრივი სხვა ინსტრუმენტები.
ასევე კვლევის ფარგლებში მცირეოდენად განხილული გვაქვს საქართველოში არსებული მდგომარეობა, საქართველოს სტატუსი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მასშტაბით ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საკითხებში და შედარება სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის Oxford Insight ინდექსი და იქ საქართველოს პოზიციონირება და ამ ყველაფრის ფარგლებში საბოლოო ჯამში მივდივართ იმ რეკომენდაციებამდე და იმ დასკვნებამდე, რაც საბოლოოდ საქართველოს უნდა განახორციელოს სამომავლოდ იმისთვის, რომ კარგად დავნერგოთ მიზანშეწონილად და საერთაშორისო ბალანსირებული ნორმებით და პრინციპებით ხელოვნური ინტელექტი ჩვენს ქვეყანაში. მე მოკლედ გაგაცანით ის მთავარი ასპექტები, რომელსაც ეს კვლევა მოიცავს. კვლევა ორ ენაზე არის განხორციელებული და იქნება თქვენთვის თავისაცნობი. რა იყო მთავარი ამოსავალი? ლევანმა თქვა და მეც გთხოვთ, რომ ყურადღება, ასე ვთქვათ, გაამახვილოთ იმაზე, რომ საქართველოს არ არის განებივრებული, ასე ვთქვათ, ბევრი კვლევით ამ მიმართულებით და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში შემდგომი განვითარების და დისკუსიის ფორსირებისთვის მიზანშეწონილი არის სწორედ რომ გავეცნოთ და შევისწავლოთ და იმედი გვაქვს რომ ეს კვლევა სამომავლოდ გამოყენებული იქნება არაერთი მკვლევარის მიერ, ისევე როგორც საჯარო მოხელის და ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების მიერ. ეს კვლევა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ საფუძველი გახდება სამომავლო დისკუსიების, იქნება მოსამზადებელი წინაპირობა, რომ ქვეყანამ დაიწყოს ხელოვნური ინტელექტის ფართომასშტაბიანი ეთიკური დანერგვა და ზოგადად ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ეს არის ქართულ ენაზე ინფორმაციულ-ანალიტიკური რესურსი. ასევე იმედი გვაქვს, რომ საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან პოლიტიკის ანალიზის შესაძლებლობა გვექნება ამ სფეროში და მზად ვართ სამომავლოდ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა და უფრო მეტად და უფრო ჩაღრმავებულად ვიმსჯელოთ ხელოვნური ინტელექტის მნიშვნელობაზე და შესაძლებლობაზე ჩვენ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა. ეს სულ ეს იყო შესავლის სახით ჩემი მხრიდან. დიდი მადლობა ნატა, საინტერესო პრეზენტაციისთვის. დარწმუნებული ვარ, იქნება აუდიტორიისგან კითხვები, რომლებსაც უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმის დროს ვუპასუხებთ და რა ვიცი, თვითონ კვლევაც რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი იქნება სრული სახით ჩვენს ვებგვერდზე და ყველას ექნება საშუალება რომ გაეცნოს საერთაშორისო ინგლისურ ენაზე. და რადგანაც ბევრი ვისაუბრეთ ეთიკურ სტანდარტებზე, ახლა დროა ვისაუბროთ ასევე მარეგულირებელ ჩარჩოზეც და ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება ქალბატონი ვანია შკორიჩის მდიდარი საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე გაგვიზიაროს თუ როგორ განიხილება ხელოვნური ინტელექტის რეგულირების საკითხები გლობალურ, რეგიონალურ და თუ ეროვნულ დონეებზე და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თარგმანისთვის გერმანული უნდა მონიშნოთ ამ შემთხვევაში, რომ უბრალოდ ინგლისური უნდა მონიშნოთ, რომ მიიღოთ შესაბამისად გაიგოთ თარგმანი. ქალბატონო ვანია, გთხოვთ რომ თქვენ დაიწყოთ. Floor is yours. Thank you so much. Good morning, good afternoon to everyone at our workshop, conference, meeting, seminar. I would be delighted to be there in person because I have not been in Georgia for almost 15 years. So I'm looking forward to coming one day again, but this will do for now. And thank you so much for inviting me to participate in this really important debate. Your topic today is actually the hottest topic there is currently in our region, but also globally, because the questions of how to move from ethical to regulatory framework of artificial intelligence systems is being discussed currently at global level in several regional parallel processes, but also at the national levels as well in many, many countries in the world.
So our starting point is that the enjoyment of rights and freedoms is, of course, increasingly expanding to digital space and with the use of new technologies. So striking actually the right balance between technological development and human rights and freedoms is becoming an urgent matter. And the focus is on the artificial intelligence because of its rapid development and, of course, the significant impact it has on people's lives. So essentially, we need to find a way to ensure that the artificial intelligence systems are right-based, that they are consistent with international standards and the domestic norms, that they are fair, that they also do not unlawfully discriminate people, and they benefit essentially the public good. We also need to have confidence in the way they work, so to understand the impact of the AI and to be able to identify any harmful or socially unacceptable outcomes. So this shift from the ethic-based AI towards increasingly rights-based AI is good news. But the next step is how to actually ensure that existing or any new human rights and standards norms apply to the AI systems. So there is a significant gap currently in the debates about this rights-based AI systems and their practical application. And moreover, still a lot of AI developers and deployers, but also users, seem to be unaware of the potential or existing impact that AI has on rights and freedoms. So how to fill this gap? That's the main issue. The AI systems should, of course, be designed and developed to operate in a way that is compliant with human rights standards at every stage of either system design, development, assessment, auditing, and then, of course, deployment and implementation. So the key question actually becomes, how can the existing or any new human rights and freedoms norms and standards translate into AI systems? And this approach has to be holistic and it has to be coherent. And that means the necessity of a meaningful assessment of both the regulatory framework as a whole and engagement of different experts and stakeholders. And here stakeholders, when I say stakeholders, I mean the broadest range, including civil society, business sector, and the public at large, of course. So there should be opportunities to integrate a broader range of human rights, rule of law, and democracy impacts into the AI systems. And to do that, we need techniques of actually translating the existing or new norms and protection standards and safeguards into the actual design and the actual testing process for AI systems. So it's a combination of law and tech, basically, how to combine these two in a world where people with a legal background and people with a technical background rarely talk to each other and usually don't even understand the same lingo and the same jargon when they are talking about these issues. So such approach, or a joint engagement approach, should actually help companies who develop these systems to have a systematic and consistent rights-based approach and the way of controlling and minimizing any potential risks and harms. So that should allow the space for innovation, but also minimize and mitigate any potential risks. So let me tell you briefly about the ongoing discussions about these issues and AI regulatory frameworks in a nutshell on a couple of levels. So first level is the European level, the Council of Europe. The Council of Europe currently has two parallel processes during this year. One process is ongoing within the Committee of Experts on Freedom of Expression and Digital Technologies. And their objective is to prepare, by the end of this year, draft recommendations from the Council of Europe Committee of Ministers level on the impact of digital technology, specifically on the freedom of expression. And alongside that, they will prepare guidance on best practices with internet intermediaries and other stakeholders who are relevant for the debate for effective legal and procedural framework for
regulatory mechanisms on the content moderation or moderation of illegal and harmful issues. So the second parallel process on the Council of Europe level is the CAHI, the Intergovernmental Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence. And you've seen it mentioned in the report that my colleague mentioned before me as well. So this committee, CAHI, consists of all Council of Europe member states, but it also includes observer states. So it does have a global reach because US, Canada, Israel, Mexico, Japan, and a couple of other countries are having an observer status within this committee. International organizations, civil society organizations, my organization is an observer, so we participate in all the debates and all the drafting process. So the aim of this CAHI committee is to finish by the end of this year a feasibility study of the legal framework for development, design, and application of AI. With specific emphasis on Council of Europe standards on human rights, democracy, and the rule of law. So this will be essentially the first very comprehensive recommendation on how to do the legal and regulatory framework on AI, first one in the world of such scale and scope. And the key issues that currently are included in the draft of this feasibility study include the scope of regulatory framework, broadly speaking, the AI definition, which no one has yet managed to actually agree on. Opportunities and risks from AI, particularly for human rights, rule of law, and democracy. So the impact assessment on these topics, the roles and responsibilities of member states, but also of business sector, of private actors in this whole framework. And the key values and principles that are included already in the study, and they should be included, as the study says, in any legal framework, include human dignity, human freedom and autonomy, non-discrimination, equality, fairness, and diversity, transparency and explainability of the AI systems, ensuring prevention of harm, data protection and privacy, accountability and responsibility for developing and deploying the AI systems, protecting democracy and rule of law, and liability issues for any damages. Now, the process is still ongoing. There are multiple subgroups and working groups drafting some of these key elements of the legal framework, but there is envisaged a multi-stakeholder consultation at global level, European level, and national level on this draft, on these particular elements that I just mentioned. So the consultation should start in March this year and run approximately until summer. So I do expect that Georgia will, as a Council of Europe member, conduct some national level consultation on this topic as well. So I really urge you and invite you to participate in that. And another process on the EU level, the regulatory efforts to regulate AI on the European Union level are also important because, again, all eyes globally are at Europe because Europe tends to be a standard setter and rule setter for this entire industry and the scope of issues. So the objective is to actually create a regulatory framework that would, again, have a legal definition of AI, potentially amend existing legislation, adding some new requirements and safeguards, create a central authority for enforcement of some of the key requirements, and develop standards for testing of the impact. So for testing, for certification, for inspection of the AI systems, basically for the risk-based approach towards the AI systems. Now, the main issues in this consultation process that is still ongoing, and it is expected that the EU will roll out some regulatory framework in April, so less than 2 months from now. The main issues still remain how to actually design the risk levels for AI systems, how to devise those. So where to place some of the lines
of the impact assessment on human rights and freedoms? And are there going to be some red lines in terms of banning certain technology that might be so harmful for human rights and more broadly freedoms that any mitigating measure might not be helping to reduce those risks? So these are some of the main contentious issues for the EU level. And as you can imagine, a lot of lobbying is happening on the EU level on this topic. On the UN level, the process is still lagging a little bit behind the European developments. Currently, they are trying to accelerate the implementation of last year's adoption of the UN roadmap for digital cooperation. They have established the UN Tech Envoy Office for a coordinated role of implementing the roadmap for digital cooperation. There are some movements already happening. We know that the Human Rights Council on the UN level is moving forward with its report recently published on the new and emerging technologies and impact on human rights. And there will be a specific resolution by the Human Rights Council in June this year on this very topic and on this very report. So it will very likely call on the UN to enhance its efforts in setting the standards for the AI and particularly the impact of AI and emerging technologies on human rights and freedoms. And then finally, just a quick mention of national level work. More than 50 countries in the world have adopted the national artificial intelligence strategies. These vary in structures, but overall the strategy contains short, medium, and long-term approaches to AI and identifies specific areas of priority for each government. Now, when it comes to the development of these strategies, we actually believe that safeguards for human rights and freedoms need to be streamlined into the whole strategy, into the whole structure. And to achieve that, various stakeholders, including civil society, should be proactively involved in the design and development of national AI strategies. But let's stop here from me and let's continue discussion on engagement in the next round of our panel. Thank you so much. Thank you very much for very interesting presentation. I will switch again to Georgian for our Georgian audience. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის კიდევ ერთხელ. მართლაც მნიშვნელოვანია ქართული აუდიტორიისთვის ამგვარი გამოცდილების გაზიარება. სამწუხაროდ მიუხედავად არ ვარ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ ბევრი რეგულაცია და ბევრი ესე ვთქვათ სტანდარტი, რომელიც ევროკავშირში არის დამკვიდრებული, ამ კითხდება ჩვენზეც რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს აუცილებლად. იგივე რა ვიცი მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა იქნება თუ პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე მოგწობა თუ სხვა, დარწმუნებული ვარ მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის რეგულირების კუთხითაც ის სტანდარტები, რომლებიც ეხლა მიდის მუშაობა მათ შორის ევროკავშირში, აუცილებლად აისახება ჩვენს რეალობაშიც. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ ვიქნებით ჩვენ მზად ამისთვის და რა სამუშაოს გავწევთ უკვე დღეს, რომ ეს ცივილური სტანდარტები იყოს ასახული მათ შორის ჩვენს კანონმდებლობაში, პრაქტიკაში თუ სხვა საკითხებში. რეგიონულ და საერთაშორისო გამოცდილებასთან ერთად საქართველოსთვის შეიძლება ასევე საინტერესო იყოს პრაქტიკული გამოცდილების საკითხები ისეთი ქვეყნებიდან, როგორც არის მაგალითად პოლონეთი, ასევე ცენტრალური ევროპის ქვეყნების გამოცდილებაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ რაღაც დონეზე უფრო მარტივი არის ასეთი გამოცდილების გაზიარება, დანერგვა და შესაბამისად ჩვენი შემდგომი მომხსენებლის ქრისტოფის ექსპერტიზაც განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს კონფერენციის მონაწილეებისთვის, რადგან მისი ორგანიზაცია სწავლობს
ალგორითმების გამჭვირვალობის საკითხებს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე და შესაბამისად ხობ შეშტობს რომ მან დაიწყოს თავის მოხსენება. Good morning, good afternoon. Hello, and again, the same as Vanya. I'm really miss Tbilisi. I mean, fortunately, I had a chance to be there. I think last time 2 or 3 years ago, but still, I would like to come back each year. Yeah, thank you also so much for bringing this topic, which is super important, as also the previous speakers noted. And I just want to take it from a bit different angle, because we are focusing, and this is the name of the conference, of course, that we are focusing on artificial intelligence. While, and this is also the part of the problem with defining what we want to regulate in this extent, that there are a bit simpler automated decision-making processes or a bit simpler algorithms that are already being used by the public sector heavily in the region. So as you told, Levin, at the beginning of the conference 2 years ago, we did the first research. Now we are conducting another, more focusing on part of the Western Balkans also. But also in this regard, the problem with the regulation is that it's more focused on artificial intelligence as such, which is important, but left behind the problem of other automated decision-making processes. So the usage of the computer software, of the algorithm, in the process of decision-making, so relations between the citizens and the governments. And there are a lot of them, also in Georgia, as we know from the report that was published in 2019, including, for example, the system of allocation of judges in this regard, which is really popular example of an algorithm in the region. So we also could compare the level of transparency of that. And this is not as much complicated technology as the artificial intelligence, but it also can multiply the biases, the discrimination risks, and as in any other case when it comes to the citizen-state relations, these technologies or these systems have to be transparent and accountable. So this is also our primary focus as a Państwo Foundation, that when we were working for many years also in the sphere of digital activity from the side of the government, but basically we were concentrated on transparency and accountability of decision makers, of public institutions. And the only change that we can see now is that technology is more and more popular in this regard. So also from the perspective of our advocacy work, while we are supporting the development of artificial intelligence strategies, and I will share some insight from a couple of strategies that we were looking in the context of transparency and accountability in a moment, we also have to bear in mind that we need to regulate, and it's maybe a matter of other discussion whether it should be a regulation on the level of the binding legal act or the soft law, but I prefer the first one actually, because it is about regulating the rights and obligations of citizens in the end. So we have to remember that there is a broader problem of automated decision making, even with the usage of the simpler algorithms. So when it comes to the problem that we can see, and actually I'm looking with optimism into the future when it comes to the artificial intelligence, because as it was said a bit earlier, more and more countries, not only the countries, I'm taking the countries in Europe, especially in the region, not only the countries which are members of the European Union, has elaborated the AI
development strategy or AI development policy. The names are a bit different, but this is about this is a document that tried to describe what kind of problems there are in place and what the future is when it comes to regulating them or trying to address these challenges. But so far, the truth is we don't have a regulation in the region, but in some countries we can expect it by the end of 23 or even earlier. Because still the problem that we can see and it's unfortunately popular not only in the region is like there are no legal frameworks that comprehensively describing the rights and obligation of the states and citizens in this regard. So in normal life, we try to use the existing laws on administrative procedure, for example, to understand why the decision was made by the algorithm, for example, or we try to, and this is also our case, that we are developing a lot of strategic litigation, that we are using the freedom of information laws to get more information on how the automated decision-making processes are designed, how they work, what are the problems with them, etc. Unfortunately, this is not always possible. So, for example, this is the case in Poland, but also the problem in Hungary and other countries in the region is that the public entities, the public institutions, as well as judges, they don't understand that also the term public information can refer to the information on how the automated decision-making works. In particular, as the example would be the access to the source code. So we're fighting with our Ministry of Justice for 3 years now to get the access to the source code of the system that allocates the judges. So maybe at some point when we're talking about the regulations, maybe some adjustments to the Freedom of Information Acts would be needed as well. So that's a huge problem with transparency that we can observe now in the moment in the whole region. The other problem, which is partially touched in some of the strategies, is there are no single institutions that oversight or even possesses comprehensive knowledge on which automated decision-making examples exist in the specific country. So it's sometimes because these are the innovative technologies, we can observe that there are specific public entities on the city level, on the central level, that are implementing this technological solution already. But for example, there's no one at the central government that knows about it even. So when the public officials don't know about such tools being implemented, it's also hard to provide a support, to provide support in the terms of even best practices, how to implement such tools to meet all the human rights standards or transparency standards. The other problem that we can see, and this is also a matter of the issue of trade secrets or commercial secrets, is that there are lack of external or independent audits are set in place in order to monitor the accuracy and fairness of algorithm operation. But as I told you before, I'm pretty optimistic when it comes to the works that are being done in the region on the level, still the policies, so the vague documents, but still they are promising quite a lot in the terms of very concrete activities. So I can share the link with you maybe a bit later. We did a very small research on the AI strategies in Czech Republic, Estonia, Lithuania, Russia, Slovakia, Serbia, and Romania. And what is optimistic again is that in each of the country,
the principle, and I can just quote, for example, the Lithuanian strategy, which implemented the transparency as one of its core principles. And I'm quoting now, the principle to encourage transparency and fairness in AI applications. So I think this is something which is also unique about Europe in this regard, when we're talking also about the regulations, that the added value and the part of what we call the European technological sovereignty is bringing the topic of transparency and accountability and the human rights approach or human-centric approach into this policy, as we don't see, for example, in China. Of course, with every strategy, we have to be very, very careful, because if you look into the text, one of the best strategies I can say is the Russian one, when also they talk about transparency, understood as explainability of the work of artificial intelligence and the process of achieving results, non-discriminatory access of users of products that are creating using artificial intelligence technologies to information about the algorithms of artificial intelligence used in these products. We will see how it will look in practice, but I think that the fact that we see such points, such principles in AI policy brings a lot of hope that they will be in line with the human-centric and human rights approach. So thank you very much for now. Don't want to extend my speech here, but just only thing, also remember about the simpler algorithms. They also have a big influence on our life. Thank you, Christoph, for very interesting report. Დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ისევ ქართულად გადავალ, ასე ვთქვათ, კონფერენციას წავიყვან. მე მინდა გთხოვო დამსწრეებს, მონაწილეებს, 79 ადამიანი არის ამ ეტაპზე მონაწილე ამ კონფერენციის, არ მოგერიდოთ კითხვები. გამოაგზავნეთ ჩვენს პანელისტებთან, ვთქვათ, Q&A-ში, ანუ კითხვა-პასუხის განყოფილებაში, ჯერჯერობით 2 არის შემოსული და ამას, რა თქმა უნდა, უფრო მიუბრუნდებით. გვაქვს საკმაოდ დროც ამ ყველაფრის განსახილველად. იქამდე კი სანამ კითხვები კიდევ დამატებით შემოვა. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს პანელისტებს ამ მოსაზრებების წარმოდგენისთვის. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ხელისუფლების დონეზე ჯერჯერობით სათანადოდ არ არის დაწყებული ხელოვნური ინტელექტის ან თუნდაც ალგორითმების რეგულირების ერთიანი სტანდარტების არსებობის შესახებ დისკუსია. რაღაცის საწყის ეტაპზე ვართ. იგივე იქჩიტომას ახსენა ის ჩვენი პირველი კვლევა, რომელიც გავაკეთეთ 2019-ში, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ალგორითმების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამით გამოჩნდა, რომ ზოგადად ესეთი საკითხები ჩართულობის გარეშე წყდება, მაგალითად იგივე მოსამართლეთა განწესების ან მოსამართლებისთვის საქმეების განაწილების საკითხი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოს, ანუ ისეთი დემოკრატიის ახალი დემოკრატიის მქონე ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო და აი ამ ალგორითმის ეს გამჭვირვალობა საკმაოდ პრობლემური არის, მაგალითად, რეალურად არსებობს ეს ავტომატური განაწილება საქმეების მოსამართლეებზე, მაგრამ რამდენად დაზღვეულები ვართ სიტყვაზე ვიძახი იმისგან, რომ ამ ალგორითმში არ მოხდება ჩარევა და არ მოხდება ზემოქმედება ამ ალგორითმზე, ამაზე ვთქვათ, თავსახა პასუხი არ არსებობს, ხო? ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ეს ორივე საკითხი, იმიტომ რომ ორივე პრინციპში საწყის ეტაპზეა, როგორც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, ისე ზოგადად ალგორითმების გამჭვირვალობის საკითხით საკმაოდ პრობლემური არის და
სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების ადვოკატირება არის ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანი რეალურად. და აქედან გამომდინარე, მინდა კითხვით გადავიდე ქალბატონო ვანიასთან, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, აი საინტერესო იქნება მომხსენებლებისთვისაც და ასევე დამსწრებისთვისაც, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ჩართულობას, სამოქალაქო ჩართულობას აი ამ პროცესებში, პოლიტიკის შემუშავების პროცესებში და რამდენად ზოგადად აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ პროცესში სამოქალაქო სექტორი იყოს ჩართული, აი შემუშავების პროცესში, აი ამ სტანდარტებში. Thank you so much for this question. Well, yes, we would say actually at this point that engagement and participation, specifically in discussions and dialogues about these technologies, is a game changer for society. And in fact, people are actively seeking to understand the use of technology, especially the AI, and to advance their actions and engagements. There is I can share from our experience in participating in these processes and in also trying to encourage other colleagues from civil society, especially on the European level, to participate more. I can tell you that there is some kind of a fear from the civil society side, especially for those organizations that are not really considered to be working on tech issues, right? So my organization is also not working on tech issues, but we're working on civic freedoms issues. And if the tech is impacting civic freedoms and human rights, then we need to work on that as well. So we need not be afraid of participating in discussions that seem highly technical, whereas actually our participation is needed to ensure that the use of this technology is being done for the good of the society, for the benefit of those that we are representing as a voice, right? So in short, ensuring the meaningful participation, specifically of those who are affected, is a key condition for a rights-based development and deployment of any technology, and specifically the AI, right? So any of these meaningful participation consultation processes should include timely and prior awareness raising and publication of all relevant information that facilitates actually a proper understanding of its operations, functions, and potential impact. So for example, I'll give you my example. From my side, I may not need the source code because I'm not tech enough and versed to understand it. But I need a person who developed the source code to explain to me and answer my questions of the impact of that technology on the people that I'm concerned with, on the freedoms that I'm concerned with, right? So that's the whole point of the human rights impact assessment. These should include and enable people to access information and to better understand what is the project or product or service about, what are some of the envisaged impacts, what are the obligations and responsibilities of those who are developing it and deploying it to protect the rights and freedoms, and what are then the measures to reduce the harm. Right? So, and finally, we as stakeholders, and especially civil society and those who might be very affected by the deployment of technology, should be informed about results of such impact assessments. And again, in a very accessible way, and then subsequently engaged in the evaluation process. I'll give you just a short example from national level. So participation in, for example, the drafting processes of AI national strategies is particularly crucial, as we heard that the content of such strategies usually includes some kind of references and impact on human rights and fundamental freedoms. So we actually, together with International Center for Not-for-Profit Law, explored some of the mechanisms and models for participation of stakeholders and engagement in these types of strategy developments. And in countries that we analyzed, we found that
time and attentions were dedicated to establishing consultation between the institutions of the government and in between governmental bodies, which kind of led to a slightly inward-looking process, right? So there was a missing link with the public inclusion, and the level of engagement between government representatives, academia representatives, and business representatives during this process was in some cases very strong. So well-established engagement of academia and business in drafting these strategies. However, there was a lack of a proactive approach to include civil society, citizens' voices, and particularly those groups and voices of marginalized and vulnerable communities. So in order to facilitate more participation, the government should really invest more in the promotion of the AI literacy and awareness raising about the impacts of use and importance of use, and particularly for the public sector use, because this is where the AI and technology impacts our daily lives. And furthermore, when drafting these new AI strategies or any kind of document regarding new technologies that is strategic, its structure and the content should also include a specific reference and a specific section on how the participation of the public, of the stakeholders, of the rights holders, and marginalized groups should be ensured throughout the whole processes, and how it will be further developed and implemented. So these are some of the lessons learned I wanted to share with you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vanya, for your answer. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე მქონდა რა თქმა უნდა კითხვები ჩვენს მომხსენებლებთან, მაგრამ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კითხვა არის შემოსული, ასე ვთქვათ, ჩვენი მონაწილეებიდან. მე მგონი ჯობია რომ ამ კითხვებს ვთქვათ გავცეთ პასუხი და მე თუ მოგჩა რა თქმა უნდა დრო მე კვლავ ჩავერთვები ამ საკითხში. მოდით რამდენიმე საინტერესო შეკითხვა არის და ჯერ ესენი გავიაროთ. ერთ-ერთი შეკითხვა არის უშუალოდ ჩვენს ექსპერტთან გჟიშტოვთან, რომელმაც ახსენა, რომ მისი ორგანიზაცია მოუწოდებს იუსტიციის სამინისტროს, რომ ანუ სავარაუდოდ პოლონეთზეა ხო საუბარი, რომ გამჭვირვალობის მიზნიდან გამომდინარე გახსნას, ესე ვთქვათ, კოდი და კითხვა არის ესეთი, იქნებ მან დააზუსტოს კონკრეტულად რაც გულისხმობს და თუ აქ საუბარია კლასიკური გაგებით source კოდის გახსნაზე და აი ეს გახსნილობა, ასე ვთქვათ, კოდის გახსნილობა, ამ სახელმწიფო კოდზე აქვს ამ შემთხვევაში ხო საუბარი, რამდენად თავსებადია უსაფრთხოების სტანდარტებთან, ანუ security სტანდარტ, cyber security-ის კუთხით მე როგორც ვთქვი, რა თქმა უნდა ეს შეიძლება დღევანდელ სამყაროში გამოწვევად ითვლებოდეს, ამიტომ ქრისტოს მთხოვენ ამაზე თავის პრაქტიკაზე პოდკასტის პასუხი, რადგან კითხვა თქვათ ქართულად არის, შესაბამისად მე გავაჟღერე და ვთხოვ ქრისტოს რომ ასე უპასუხოს. Sure. Thank you for these questions. Yes. Actually, we are finding we're not working with the Ministry of Justice. We are working against the Ministry of Justice. We have a litigation against the minister on this. And yes, we want to get an access to the source code, maybe traditionally understood as you said. So the language and the description of how the program actually works, because now only based on the anecdotal knowledge, but we want to check it because we have this tech capacity and competences to understand the code, is to check whether the system that allocates the judges, it's fair,
basically. And there are a lot of stories that we're hearing from different courts that it's not really fair in this regard. So the only possibility to check it's a matter of looking into the source code. When it comes to this question on the cybersecurity, it's I would say it's very similar to the transparency as such. When we talking about freedom of information laws and getting access to certain documents, not necessarily technologies, but certain documents, we have to balance between, different goods as personal data or privacy, state security, etc. There are some algorithms or some automated decision-making process that I can accept if it's like fairly balanced and ideally that it's imposed by the legal act that could not be as transparent as we wish to. So basically there is this principle of explainability. How does it work? But it doesn't maybe mean that the access to the source code could be given. In this case, we don't see any cybersecurity risk because this is the internal tool used by the ministry and the courts. So basically, the only risk, maybe this is some people are telling to us, but it's not really true because you don't have an access. It's not an internet-led tool that you can game the system. So basically, if you know the source code, then maybe you can trick the system and get the judge that you want. But now, this is purely hypothetical. The problem we have now is because the system is untransparent, we had quite a lot of evidence that actually it is being done, but by the government, not by the citizens itself. So this is also this principle of transparency is important in the terms of holding the government accountable in this regard. And each time, and we can't, I think, generalize, and this is important for any other human right, that we have to balance between this human right to freedom of information, the human right to information, and the security, the state security, or the some more information. Just finishing with this, just our new example of how non-transparent the algorithms are. We are now having a new litigation against the Central Anti-Corruption Bureau that also implemented the anti-fraud algorithm. So basically, to make it very simple, they are checking with the usage of algorithms whether the companies that receive some sort of support because of the COVID-19, that they are spending it according to the laws, etc. So there's an algorithm that tried to detect some irregularities, some patterns, etc. We asked, who created the system? How much was it? Whether there is a special procedure to check whether it's accurate and fair. And we got the response that this is a state secret because it will reveal even the information how much was it. It will reveal the information on the technical capacity of this special service. And I think it's too much. I could understand maybe that the source code would not be given in this term because maybe you can game the system, but come on, you cannot just make a secret of any of this, because this is exactly how you would make a secret out of the procedure which is done by the Ministry of Finances or other public entities that are checking at taxpayers. You more or less how they are checking us. I don't see any difference when it comes to the technology. Sorry. We should hold the same standards here. მადლობა. Χριστოფ სხვა მონაწილეებს ხარ უნდათ ამავე საკითხზე ესე ვთქვათ თავის კომენტარით გაკეთება. კი ბატონო, შეუძლიათ, იმიტომ რომ პრინციპში ყველაზე მეტი კითხვა სწორედ თვითონ ამ კოდის იქნება, ეს არ აქვს მნიშვნელობა ალგორითმი თუ ზოგადად AI-ის გამოყენება, ამ გამჭვირვალობის საკითხზე არის, რამ
რამდენად უქმნის გამჭვირვალობა თვითონ აი ამ კოდის გამჭვირვალობა იქნება ეს თუ ამ ინფორმაციის გამჭვირვალობა უსაფრთხოების რისკებს რამდენად ზრდის და რამდენად შეიძლება ამან გამოიწვიოს ესე ვთქვათ დააზიანოს თვითონ ის საკითხი რაც ამ სისტემის გამოყენებას უკავშირდება საჯარო სექტორში მაგალითად თუ გაქვთ თუ გინდათ ამაზე პასუხი რა თქმა უნდა შეგიძლიათ თქვენს ჩაერთოთ მცირე კომენტარი რადგან სხვა მონაწილეებს არ სურთ მაშინ კიდევ ერთი კითხვა არის რომელიც ვთქვათ უკავშირდება დეფინიციას ზოგადად ანუ განსხვავებას დეფინიციებში მე ვფიქრობ რომ ნატა გასცემს ამაზე პასუხს იმიტომ თავის კვლევაში სწორედ რომელიც გამოქვეყნდება აუცილებლად ჩვენს ვებგვერდზე და ყველამ შეგიძლიათ ნახოთ კარგად არის იქ თქვა ჩამოყალიბებული განსხვავებები დღეს არსებული დეფინიციები მაგრამ მაინც თხოვ ნატას რომ ამაზე ვისაუბროთ ანუ რამდენად უნდა ჩაითვალოს ხელოვნურ ინტელექტად ისეთი სისტემები რომლებიც არიან მაღალი ავტომატიზაციის მქონე ანუ აკეთებენ ანალიზს და მათი ანალიზის საფუძველზე უკვე გადაწყვეტილებას იღებს ადამიანი ანუ ამ შემთხვევაში ანუ კითხვის არსი არის აი ეს დეფინიციური განსხვავება ამ შემთხვევაში სისტემა ეხმარება ადამიანს გადაწყვეტილების მიღებაში ანუ რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ხელოვნურ ინტელექტად როცა იყენებენ სისტემას და გადაწყვეტილებას საბოლოოდ მაინც ადამიანი იღებს დიახლევად სწორედ ეს კითხვა იყო ერთ-ერთი მთავარი დისკუსიის საგანი ჩვენ წინა შეხვედრებზე მათ შორის სამუშაო შეხვედრაზე რომელიც ორშაბათს ჰქონდა მონაწილეების მხრიდან ხშირად იწვევს გაუგებრობას თუნდაც როდესაც FOI request-ით წერილით მიუმართავთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის კუთხით რა ჩათვალოთ ხელოვნური ინტელექტის მაგალითად და სულ ყოველთვის საუბრობთ რომ მაგალითად საკანცელერიო სისტემები რომელსაც დღეს ან HR სისტემები რომელსაც დღეს საჯარო სექტორი იყენებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი ICT გადაწყვეტილება და ეს სისტემები არ ქმნის ხელოვნური ინტელექტის მაგალითს, ისევე როგორც მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა, MyGoG ან ნებისმიერი სხვა ვებგვერდი და სისტემა, რაც დღეს ჩვენ რითაც დღეს ჩვენ ვსარგებლობთ. თუმცა, როდესაც მე ვსწავლობდი და ვიკვლევდით ასე ვთქვათ, რა დეფინიციები აქვს ევროსაბჭოს თუნდაც კაჰაის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს თუ დავაკვირდებით OECD-ს, ITU-ს, ევროკავშირს, გაეროს ეს დეფინიციები მიუხედავად იმის რომ არაერთგვაროვანია, მაინც ძირითად მახასიათებლებს მეტნაკლებად ერთგვაროვნად გამოყოფენ და ამბობენ რომ მიუხედავად იმის რომ სისტემა შეიძლება იყოს გარკვეულწილად დამოკიდებული ადამიანის ნებაზე თუმცა ის თავად კონკრეტული ადამიანის მიერ შექმნილი ალგორითმით მუშაობდეს და იღებდეს გადაწყვეტილებას, ეს ითვლება ხელოვნური ინტელექტის მაგალითად. ეს არ არის სუპერ ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც შეიძლება ხვალ გქონდეს ზეგ მომავალში, მაგრამ თუნდაც ისეთი სისტემები, რომელიც ადამიანის ნაცვლად, თუნდაც ადამიანის მიერ დაწერილი კოდით დღეს იღებს გადაწყვეტილებას, ეს მაგალითებიც ავტონომიურად ან ნახევრად ავტონომიურად ეს დღეს ითვლება ხელოვნური ინტელექტის მაგალითად. ეს არის ჩემი დაკვირვებით და იმ დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლით, რაც კვლევას დაედო საფუძვლად და უფრო დეტალურად კი, როდესაც IDFI-ის ვებგვერდზე განთავსდება, გთხოვთ იხილოთ. მადლობა ნატა ესე იგი კიდევ გვაქვს 5 წუთი და ძალიან ბევრი კითხვა არის ძალიან მიხარია ნატასთან არის კიდევ ერთი კითხვა ვთქვათ რამე ვალდებულებები თუ აქვს საქართველოს აღებული ხელოვნური ინტელექტის განვითარების კუთხით და თუ გვაქვს თქვა რაღაც ზონაზე დაფინანსება ამას შეიძლება უპასუხოთ. კი ბატონო, კონკრეტული ტექნოლოგიის განვითარება ის თვალსაზრისით საქართველოს რა თქმა უნდა არ აქვს ასეთი პირდაპირი ვალდებულება აღებული და
ვერც ექნება, ასე ვთქვათ, მოდით, იმიტომ რომ ტექნოლოგია არის საშუალება, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომ გარკვეულ სოციალურ, ეკონომიკურ, სამართლებრივ შედეგებს მივაღწიოთ. ვერასდროს ვერ ვიტყვი, რომ ციფრული ტრანსფორმაცია ჩემი ვალდებულებაა, ან რა ვიცი, ბლოკჩეინის განვითარება. ჩვენთვის ვალდებულება არის, რომ მოსახლეობას მივცეთ უკეთესი სერვისები, განავითაროთ და ეფექტური და ეფექტიანი გავხადოთ საჯარო სექტორი, ამაში ნამდვილად გვაქვს ვალდებულება. ის რომ ვიყოთ მოქნილი და რაციონალურად ხარჯოთ სახელმწიფო რესურსები, ამის ვალდებულება არაფთუ საერთაშორისო ადგილობრივი ქვეყანას გააჩნია. რა თქმა უნდა, ციფრული ტრანსფორმაცია არ არის არჩევანი, ეს არის აუცილებლობა. რაც მალე დაიწყებს ჩვენი ქვეყანა ციფრული ტრანსფორმაციის შედეგების გამოყენებას და ზოგადად გაციფრულებას ჩვენი არსებული ბიზნეს პროცესები მით მეტად მიიღებს შედეგებს ყველასთვის, მთელი საზოგადოებისთვის. ამიტომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, მთავარი რეკომენდაცია, რაც საქართველოს მთავრობისთვის შეიძლება ამ კვლევის საფუძველზე გქონდეს, არის რომ გავჩერდებით და მაქსიმალურად დავეწიოთ იმ პროგრესს, რაც მსოფლიოში მიმდინარეობს და ეს ყველაფერი გავაკეთოთ არა ახალი ველოსიპედის გამოგონებით, არამედ სწორედ ევროსაბჭოს, ევროკავშირის და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით, ჩვენ ადგილობრივ საჭიროებებზე დაყრდნობით. იმიტომ რომ, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნების სტრატეგიებს ვათვალიერებდით და ვიკვლევდით, ყველა ქვეყანა ირჩევს თავის ნიშას, სად შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება იმისთვის, რომ ამ სექტორის განვითარებით უფრო მეტი შედეგი მიიღოს. სწორედ ეს არის მთავარი, დავიწყოთ ამაზე კვლევა, სად მოგვიტანს ხელოვნური ინტელექტი ყველაზე მეტ ეფექტიანობას და ეფექტურობას, შევქმნათ ხელშემწყობი ჩარჩოები ჰორიზონტალურ დონეზე და ეს პროცესი გავხადოთ მაქსიმალურად ინკლუზიური და მაქსიმალურად დაბალანსებული. მადლობა, დიდი მადლობა, ნატა, დიდი მადლობა გჟიშტოფ, დიდი მადლობა ვანია. ჩვენ ვთქვათ, უნდა ჩავეტიოთ აუცილებლად დღის რიგში. კიდევ არის კითხვები, მაგრამ მინდა კითხვის ავტორებს უთხრა, რომ ეს მეორე პანელზე ასევე არიან ძალიან საინტერესო მოხსენებლები, რომლებიც შეძლებენ ამ კითხვებზე პასუხი დასცენ. ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ რამეს ვთქვათ, უპასუხოთ ვტოვებთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ მომხსენებლებს ძალიან საინტერესო მოხსენებებისთვის და თავისი ვთქვათ გამოცდილების გაზიარებისთვის.